Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Balamusizaako bassebo ne banyabo abali mu kutulaba ku Extra Digest mugoba nsonga. Amanya nze IBRAH Mukasa era nga yonna gy'osinziira okubanga otulaba nkugamba ekintu kiri kimu nti akadde kano twegatiddwako omukyala mukyala wamala gwe tugenda okubanga tuwayamuko naye era nga pulezidenti w'ekibiina ekigatta bannayuganda mu mambuka ga America. Yes. North America. Ge mambuka. Yes. So tugenda kubanga tuwayamuko naye tugenda kutunulira a range of issues, tujja kutunulira ebintu bingi nnyo. Tujja kutunulira obulamu bw'abannayuganda mu America, tujja kutunulira enkulaakulana within the Ugandan community mu America, tujja kutunulira n'enkuŋŋaana ezibeerayo oba olukuŋŋaana olubeerayo buli mwaka olumanyiddwa nga UNAA. Tujja kulutunuulira n'ebigwa mu kkowe eryo. Twegatteko mu mboozi yaffe olunaku lwaleero nga tutunuulira America ne bannayuganda mu America okutwaliza awamu. Tusinzidde mu bimuli bya Sheraton Hotel Kampala. Tukwanirizaako ku show, nsaba obuze ku batulaba. Bannaye mwebale nnyo kumbireetako ku IBRAH TV. Atuusa ku bantu ensonga zonna ezitukwatako naffe abali eri mu America tusiba tukulaba. Balamusiza nnyo bannange mwenna abatulaba. Amannya gange nze Henrietta Nairuba Wamala nga nze President wa the Ugandan North American Association. Eyo nga ye organization etwala bannayuganda ffenna abatula mu North America, meaning the US and Canada. Oh. Yes. Wow, that is very good. Omanyi ffe we tubeera ne Kampala abantu bangi nnyo tebamanyi America physically of course. Tebamanyi America ne mu bitabo ne mu byawandiikibwa. Abantu basinga kumanya nnyo France because basoma nnyo ku French Revolution. Yes. Basoma nnyo ku the Tennessee Valley Authority. Basoma nnyo ku Canadian Playlist. N'ebigwa mu kkowe eryo. Omuntu oyinza musiigira kifaananyi ki okumunnyonnyola North America kyeki? Okay. Yeah. North America is made of 52 states. Nsi nnene ddala. Kati bw'olaba states ezo bagamba nti Texas yokka. That is one state. Tukumpi esinga Uganda obunene. So that is how big the country is. Okay. Bw'otunuulira population, Uganda, no comparing Uganda and America, we are such a small fraction when Uganda tosobola comparing a population ya America n'abana Uganda. So bobanga o comparing ensi, honestly speaking, I think it's not comparable. Kati nga bwe mba nkambe ntwalira mu COVID nti abantu baafa abannayuganda baali bwe bati Abamerika baali bwe bati fate abaffe bw'otunuulira population yaffe omuwendo guba gusapaasinga way more. Yes. Okay, njala tutunuulire in terms of distance Canada to America. Waliwo distance ki oyinza tubalira in terms of hours ng'omuntu ayise wansi n'ayise waggulu. Kisinzira wa gy'ogenda kubanga ne Canada nayo wanene nga naffe bwe tulina states eziri different n'abe Canada nabo balina different regions. Kati nga ababeera British Columbia, ababeera Toronto, wesanga nga omuntu okuva katugambe Toronto ogenza oba BC oyinza okubanga nga oli mu same country ng'owa wakutwalirawo hours zo nga 2-3. So kati imagine singa oba ovuga ekyo kibeera even far. Kati nze mbeera mu Illinois. Most people know Chicago ye city gye bamanyi mu Illinois. Newankubadde Springfield ye capital city. Naye okuva mu Illinois ogende DC, it takes me about 2 hours. Naye bwe mba okuvuga, that is by plane. Okay. Bwe mba nvuga, it would take me around 11 hours to drive. So that's how far it is. Yeah. Kale weesanga okuba nti nno twegattanga abannayuganda ne tumiitinga mu bifo. Kintu kiba kirungi okuba nti no tusobola okwegatta ne tubeera with one common ground we tuba tumiitingira. Kati nga moyona. Extra Digest mugoba nsonga kwe tuli naye tulina omukyala Wamala Nairuba Henrietta. Ye president wa UNAA. That is UNAA North America. Uganda North America. Tusazeewo tuwayemuko naye tutunulire UNAA tunene bannayuganda okutwaliza wamu.
Of course inshallah bwe tunaba tuzze mu America anytime oba mwaka guno oba mwaka gujja inshallah era still tujja kubanga tutuuka ku ground ebimu ku bye twogerako tubireete oberenga osobola okubiraba. So mulungi alaba tukola ne Posh Properties Limited abasangibwa e Bukoto nga bano bakuguza ennyumba enzimbire ddala era nga payment plan mugikanyako kusinzira ku nyumba gy'oyagala oluguudo lw'ojagalako n'obugazi bw'ennyumba oba obunene bw'ennyumba. So ennyumba zino ze batunda ettaka kweziri lya Mailoland kyapa ovaawo nakyo era nga buli kimu kijja tambula bulungi nnyo. Ate gwe atayagala gula nzimbire ddala kugamba nti bano basobola okuzimbira ennyumba ey'ekirooto kyo babayise ba Posh Properties Limited ate nga banywanyi baffe aba Sankago Shipping Company basabaze mali from China to Kampala, that is within 18 days era nga basangibwa ku Arua Park bekwate buli kimu kitambule bulungi nnyo. Mukyala Wamala abatulaba baagala kumanya briefly gwani ebitono ebikukwatako ebyo byoli comfortable with to share with the public. Yes. Amanya ngera bwogogedde nze Henrietta Nairuba Wamala yali kitange naye nga ndi mukyala mufumbo. Amina. Omwami ye Sennabulya tumutumiddeko nnyo. Ndi married to mwami Albert Sennabulya tubeera ffenna musaza lye Illinois mu Chicago. Very good. I have a daughter muwala wange alina emyaka 12. Wano gye banzaala mba nva Busoga nga nva Buwannome ndi mukyala Mumbejja. Wow, that is very good. Yeah. Naye nga mu America mbaddemu emyaka nga kigenda mu 17 18. Okay. Yes, mbaddeyo for some time. Nze sijja gyogerako bubi. America empisiza bulungi. Okay. America empadde opportunities nyingi ze sisobola gamba nti nno nandizisanza awalala. That's easy. So ekyo kyo nkyebaza nti nagiyingira ekyanyamba nti nayingira saatawaana nnyo mu bintu nga byampapula naki mbaddeyo nsomeddeyo nkola. So I think America ebadde nnungi. Yeah. Tutunulire oli mutuuze eri eno oba wombi? Ndi mutuuze wombi. Okay. Yes. Ekintu kyo mukibalansinga mutyamu abalina obutuuze obw'emirundi ebiri? It's up to you. Bw'oba owulira nti no toyagala anything to do with Uganda era osalawo n'otabeera ki na Uganda. Mutiikinga bu box nga mutiikinga box kanti eno siddirayo ddala. Bw'oba osazeewo nga kyoyagala era ogamba nti sijja kikola n'okivaako naye bw'oba owuliranga Uganda ye wammwe era ng'oyagala osigale ng'okyalinayo sse then you become a dual citizen. Kubanga abantu kye tukola tugenda ne tuyingira ensi zino ezimu ne turenouncing citizenship ye Uganda. I know. Kati once you do that, kasita ogenda n'olayira kubanga bw'oba olayira bagamba nti you denounce buli kimu. Kasita ogamba nti I've denounced it. Awo nga bannayuganda nabo bagamba tukulabyeko. Nga bakuta mu butongole. Okay. Kati in order for you to come back ate ofune that citizenship ate kati ebintu ndowooza obiraba batandise obidigitalizinga. Passport weyo tuli mu East African passport. Mulina ndagamuntu. Then oba olina okujja ate n'oddamu n'osaba ki n'osaba obwo obutuuze obwo. Ekiyinza okubeera nga kiwanvu mu kukosa mu yasamawo. Kiyinza okuwanvuyiramu naye ate gavumenti erina engeri gyekigonzezzaamu. Bwe baali bakola dual citizenship mu 2016-2017 ekintu kino abannayuganda ababeera ebweru baali bakirwanirira emyaka okuvanga mu 2006 nga bagamba Ugandan government ebawe dual citizenship. They only took action okutukkiriza mu 2017. Kati bwe baatandikira awo nga dual citizenship ya ddoola ebyo bina. Ne tuddayo ne tulwana. Sente ezo nyingi muzisale. Gavumenti netusalira kati ziri ku $2. Wow, that is very good. Naye abantu abalala bayinza okuba tebakimanyi ekyo. Dual citizenship yakka yava ku $4 kati eri ku $2. Waliwo ayinza okugamba nti n'ebibiri bingi kibeere kya bwereere. Does it make sense? Honestly speaking, I think it is reasonable. And this is why. Bw'oba oyagala citizenship ya America, it's more than $1,000. So owe Uganda bw'abanga agamba nti no dual citizenship ng'ogamba nti bingi ebibiri okubyamu awo emirundi emeka kyokka ng'oyagala obwa America. So honestly speaking, I think it's really
favorable compared to ensi endala zonna zengenze ndaba. I think we are in the low end. Okay, wow, that is very great. Ogambye America ekuyisiza bulungi era ogisanze bulungi nnyo. Gisanze bulungi. Nsonga ki ezimu kwezi ezesimba zowa ezikukomyawo e Kampala oba mu Uganda? Ekisookera ddala family yange weeri wano. Ne mama nga nzaala kati waali. Oh, that is great. Yeah, so olina okukomawo okulaba family. Kyekintu ekisookera ddala. Bw'oba okomawo e Uganda, of course waleka emikwano, waleka ebintu, oyinza okuba olina businesses, oyinza okuba olina ettaka lyo, oyagala okwoneka eno olabe nti n'ettaka likyaliwo, kubanga oyinza okujja n'osanga eriyo eyazimbawo akayumba. Ng'obulamu bwatambula dda. Kati nga mu COVID waliwo eyaŋŋamba munnange, baŋŋambye nti ettaka lyange baliteekako ennyumba. Ate jjukira Abannayuganda tetwatambula kumpi emyaka 2 mu COVID. So abantu taking advantage of us a lot during COVID. Abali mu diaspora. Naye nga nze enzija yange endeese. Nzize mainly to promote UNAA. Of course tulina convention this year ya September. Wow. Tulina convention mu San Francisco during September. It's going to be from September 2nd to September 6th. Yeah. So ekyo kyekyasinze okundeeta to promote the convention, to make sure nti nno ba service providers, abantu nga aba artists tukwatagana nabo, tuba signinga, tutandika okukola processing za visas nga bukyali. So ebintu tubitandiseko nga bukyali. Ffe tetulinda ebintu kubanga birigonde biri late. Extra digest mugoba nsonga kwe tuli omugenyi waffe olunaku lwaleero ye mukyala akulembera UNAA. Ugandan North American Association. Yeah. Era nga gwe tulinayo olunaku olwaleero no tutunulira ensonga mpitirivu nnyo. She's here to answer all the unanswered questions at the end of the day. Tujja kuba tumanya lwaki waleetazo okugenda ku UNAA. Tujja kuba tumanya bw'ogenda ku UNAA ofuna kiki ky'ofiirwa nga togenze at the end of the day. Banywanyi baffe aba Roast Coffee Academy baguddewo ate amasomo amapya besides okutendeka barista era nga kati bakutendeka okola sandwich, okola burger n'okola crepes on top of okubeera nga osobola okuba nga obeera barista. So bagiyise Roast Coffee Academy basangibwa na Janankumbi wano ku Stella ate nga mu United Arab Emirates basangibwa ku Alwada Mola Airport Road ate nga Al Meridian Ventures Limited ekutwala kuba kyeyo ekata yakakasibwa government ngeyita mu ministry y'ekikula ky'abantu nebawo olukusa olunonyeza Bannayuganda emirimu ekata so beekwate buli kimu kitambule bulungi. Mukyala wamala njagala tutunuulire UNAA nga UNAA. Tujja genda straight away tutunulire this year mu September mwateeseteese dda mwatandise dda okulanga abali mu kuteekamu okusaba visas bali mu kuteekamu ne ba service providers bali mu kujja on board buli kimu kitambule bulungi. Omugaso gwa UNAA oba ekigendererwa kya UNAA ekikulu kiri ki? Ekigenderera kya UNAA ekyagiteesaawo ng'ekibiina kyali kuleeta Bannayuganda together buli Labor Day weekend. Kati Labor Day weekend public holiday eri mu America. It's a weekend whereby people get together ne bejjusaamu ebyafaayo mu America then especially nga bagira balaba how things happened in terms of ensi yaabwe. Kati engeri gyeri public holiday ba sisters abatandika UNAA 34 years ago bagamba nti bannange lwaki tetujja ng'Abannayuganda ne twegattanga weekend eno ne tubeera ffenna. Abo baali Bannayuganda 34 years ago. Wow. Abantu abasooka okubeera mu meeting eyo tebaawera na 10. Naye omulamu ogwatandisaawo UNAA gwali gwa kwegatta. Nti mujje bannange tubeeremu wamu, tuwayemu, tusanyukemu. Naye kati omulamwa gwa UNAA gugenze gukyuka. Kubanga mubeera ne theme. Yes. Naye even 34 years ago abantu abaali abaana kati baafuuka basajja. Abantu abaali abakulu kati bakadde. Balina abazzukulu. Ebintu kati bikyuse. Ate n'enkyukakyuka muzirabye. Kati twakava mu COVID ennaku zino ekigambo kya online kifuuse online. Buli kimu kati olina okuba nga olina technology. Kwegamba naffe tutambula n'omulembe. Kati
nekiba nti UNA yasalawo ebeere ne objectives due to the changes mu myaka nga gitambula. So mu kifo just ekyokwegatta ne basalawo nti kati tubeere n'emiramu egisingawo ne mubeeramu tulabe nti nno tugira tu promotinga culture yaffe mu baana abavudde e Uganda ne bajja ne bakulira wano. Tulabe nti nno twogera ne gavumenti eno bwe tuba tulina ebitukwatako ebitunyiga babe nti tubaadvisinga bigonjoolwe. Kati ani yali amanyi nti nno naffe tusobola okufuna IDs, ani yali amanyi nti nno bwe tuba twagala ebintu ng'okufuna passports zaffe bajja mu communities ne bazituwa. It is because tusobola okwogera neki ne gavumenti ne tugisaba nti mujje mu community mujje muwa abantu ebintu ebikola ki ebyetaaza. Kwegamba ne tuba nti nno abantu bakuze abantu basomye UNA netandika okuba nti nekyo nakyo ekirabanga program gyerina okurollinga out mu bantu. So UNA ekyagitandisaawo kyagenda kikyuka okusinziira ku mbeera gye tulimu n'obwetaavu bw'abantu. N'obwetaavu bw'abantu. Kati Abannayuganda tuva eno abasinga nga tebalina ki mpapula. Tukolagana n'egundi ne ba lawyers. Waliwo law firm gye nkolagana nayo kati mu Massachusetts. In fact tulina omusomo ogujja. Bagenda kuba basobola okuyamba abantu abalina immigration problems. Kwegamba tutunulira obwetaavu bw'abantu ne tugamba kale bino bye byetaagisa mu communities bino bye tuba tutambulirako. Kati olukuŋŋaano luno si kyekintu kyokka UNA kyebeerako nti ekola naye kubanga nti kyekintu ekitunda ebweru eyo abantu balowooza nti UNA yakugenda kukyakala bukyakazi naye nga that's not the issue. It's not the issue really. Thank you. Njagala tutunuulire UNA bye mutakolinga bingi eno bye tumanya n'ebimu ne bisigalayo just mu community. Njagala tutunuulire government involvement. Waliwo okusika omuguwa ku njuyi mpitirivu nnyo. There is waliwo oluyo olugamba nti but before we reach there, government ebawa sente meka annually? Government ewa UNA ng'ekibiina emitwalo egyo $5 buli mwaka. Buli mwaka. Sente nga ntono nnyo. Kati nabalagamba nyingi. Yes. Kati government newa communities. Meaning abantu communities eziba zi applying the sente ezo UNA teziraba nako. Nebawe emitwalo egyo $5 emirala. Egyo 10. Egyo kati wonna government ebe wadde diaspora emitwalo 10. Naye UNA efuna emitwalo egyo. Njagala tutunule emitwalo gino 5 egya UNA tugiteeka aside. Tutunulire gino 5 emirala egya community zituukirawa. Kati this is what happens. Esente ezo zigenda ne zibeera received from the government here to the embassy. Uganda mu America. Usually it's the embassy in DC. Kati embassy in DC nesaba UNA ebayambe bagambe communities kubanga ffe tuli organized. Bw'oba otunuulira the whole of the diaspora UNA kyekibiina ekiri organized eky'Abannayuganda ekibaddewo for this long. No other organization is out there that can compete. Kati gundi government egamba UNA ebayambe to contact the community leaders kubanga tulina relationship ne communities. That is very good. So we put the request for application for those funds chiri out there. Gwe katugambe IBRAH bwoba oli ku mailing list yaffe nga UNA nga wali applying for UNA convention automatically you get in a box. Now ofuna gundi application yeyo because it's an open thing. Naye nga application yeyo eri specific erina emitendera nti only communities and that is registered communities be baba bafuna sente ezo ate communities ez'Abannayuganda. So si single like person tiobanze IBRAH applying the sente so si muntu kwegamba kuveri gamba nti ze nange nakolawo ekibiina gundi mumpe sente nedda. Waliwo requirements. Community erina okubeera n'abantu bwe bati. Community erina okubanga ebadde in existence for a certain period of time. Kubanga abafeera abamu oyinza ogenda n'otandikawo ekibiina. Awo wenyini njala tutunuulire esente zino briefly okunyonyola Munnayuganda awangalire Uganda ne Munnayuganda ali mu diaspora. Munnayuganda ali mu diaspora
aina contribution ku sente ezo because waliwo transactions nyingi ezikolebwa Western Union, MoneyGram, Sendwave n'ebirala bingi nnyo buli batema omusolo zi sente ezo ne munnayuganda awangaalira wano agula ebinzaali sukaali butto alinya taxi n'avuga boda bamusala omusolo in one or the other oyinza munnyonnyola sente ezo zikola ki exactly emitwalo giri etaano ejja community emitwalo egy'etaano bwe gituuka mu communities ne zizzayo sente ezo mu bantu baabwe bwe baba balina programs ezeetaaga okuteekamu essente they put it back in the community it's not like nti bazifuna ne bazirya oba ne bazicakalamu no ate era ne bawa ne report ki kye baakozesa ssente ezo accountability ebeerawo accountability era report ezo ne baziwaaki embassy nti essente ze mwagaba mu community zaakola ABCD na accountability ya community ey'Chicago yeeno. Thank you. Yeah. That is a rough picture. Omulungi atulaba ali eyo nti sente zino tubadde ne perception oba abantu badde ne perception ni sente zino bwe zituuka eyo baziwa omuntu buli omu single-handedly. Kyovula mbadde neebuuza emitwalo etaano ku sente ze mukola eyo baba tebabawadde kyenkana. Naye bw'oga nti zidda mu community. Tuyingiza biliyoni ya dola wano. Okusinziira ku report ya DSMB eyo. Eyo report yali ya 2019 gye nalabye. Nga bayingiza biliyoni ya dola as diasporans. So sente ezo government bwe beezizza. $1 billion? More than $1 billion. Nga mu diaspora sente zivayo kudde Uganda. Wow. As diaspora. Ani accompanying report eyo mama? That is Ministry of Finance. Thank you. Yeah. Okay, njagala tutunulire tudde ku etaano giri gye bawa mmwe aba UNA, yes. Uganda North America Association. Etaano gino gye babawa mwe baba za mwaka. Ziba za mwaka. Annual, yes. Zikola ki? Kati bonga government bakikola nti nedde sente zino tuzibawe zibayamba okurunninga ebintu byemukola kati nga tu organize ogundi eyo gye mulina convention. Naye ffe we put it back into UNA management tezigenda just into convention because there are other programs eziba running you need to put it back there. Okay, that's what we do, we reinvest it back into the programs. Dino mutuuka mu scenario oba mu moment egamba nti sente tetuzisaasaanyiza zidde for example Kampala wano bagiyita consolidated fund tuyina that fund nti nabadde nsoma olupapulo olumu olw'amawulire nga lukootinga nti waliwo sente z'abavubuka something like 1.6 or 8 billion tezaafulumye genda kola ziri mu consolidated fund zitudde dirwe mubeera ne sente ezo netugamba nti tezaakoze zikomyewo mu consolidated fund era kyali kibaddewoko. UNA budget bw'ogiraba the annual and the convention budget usually runs to just under $500,000 a year. Mitwalo ataano a year bw'otunuulira the whole budget bwe tuba tugigize. It's under that. It's about katugambe katinga San Francisco kuba tulina convention eri so expensive it may run to up to maybe 400 or just under 5. Naye we try so much okuba nti nno we get out in the black. Nze kati organization njikwatanga bwe nkwata family finances tisaagala mabanja. Etokolera mabanja? Nedda. Oh, that is very good. Zagala mabanja. Era buli expense efuluma nsooka nemba nti nno nino gikola ki ogyekebejja. Okay, ekyo bayinza okuba obanga eriyo abakinyiigira nti oba naye munnange saagala kusula na banja. Obala nnyo sente ne Simoni neeyitamu naye ogibala. Zonna saagala bagambe nti oba mwayonoonye sente za UNA era nazo nina okubeera accountable for it. So what we do kati nga twava mu Cincinnati we actually had a surplus of about $30-something thousand. Wow. So we brought it forward to the current financial year. That is good. So we try to make sure nti tetulina mabanja. Ekyo kyo kibagambanga ba leaders. We cannot come out in the red. Okay. We always have to be in the black. Wow, that is very good. Abantu bano tubaleeta basically okujjawo emboozi z'okabalaza. Bingi ebyogerwa emboozi z'okabalaza literally tekitegeeza nti kabalaza in a sense but emboozi ezo zitalina author, emboozi ezitalina ba editor, emboozi ezitalina
kwegamba abantu bazikumakuma nga anyone can chair any meeting at any given time oba any given place anywhere we mwesanze is the reason as to why tuleta abantu bano tujjewo emboozi waliwo literally ekigambo kye batera okukozesa ennaku zino emboozi z'amalwa so tubaleeta bano bajjewo emboozi ezo waliwo ebiboozi oli n'ayogera kino ono n'ayogera kiri oli n'ayogera kino n'ebigwa mu kkowe eryo so is the reason as to why tuleeta abakulembeze bano bajje batubuulire obutuufu bwakyo so yensonga lwaki tulina omukyalo ono mukyala Nairuba Wamala Henrietta okuva mu UNAA Uganda North America Association nga tuvuddeyo njagala tutunuulire success stories oba milestone UNAA zetuuseeko at large nawe ng'omukulembeze mukyala Wamala nga president ze mutuuseeko zoyinza okusharinga ne bannayuganda abawangalire Uganda n'abawangalire mitala w'amayanja naye nga they have not been part of UNAA. Ate webale kubuuza kintu ekyo kubanga abantu they don't look at the success stories batunuulira bibi byokka bye bagenda boogera. Njagala okuba nti nno nsanyuka okulaba nti UNAA ezze mu bantu. UNAA abantu balinga bagamba afe UNAA tugirabira ku online tulinga toyina muntu gw'olaba wa UNAA mu bantu. Naye tugezezzaako nnyo okuleeta UNAA mu bantu mu North America nti leadership yange okuva mu 2019 twagezaako nnyo okubeera mu bantu era ne COVID bwe yajja newankubadde yatulemesaamu we were there for the people in North America. Of course twafuna abaafa ne tuba nti nno tulina okuzza emirambo eka naye COVID twasalawo nti COVID tagenda tulemesa. For the first time UNAA had scholarships ezaatuuka mu bantu abantu ne bafuna scholarships ne kaakati nina omuntu ali ku masters degree I think ajja kuba amaliriza next year inshallah. So tulina ebintu ng'ebyo bye tuzze tukola mpola mpola. Wano COVID bwe yali wano e Uganda ne tujja ne tuba nti nno nakulaba ng'okola activations ez'enjawulo okuddukira abantu relationship n'abantu eri nina aba doctors bemmanyi batuwa a lot of PPEs ne tuba nti twajja ne tuzigaba mu bantu ne tulaga nti UNAA can be more than just abantu be bawulira boogera. Abantu baffe okuba nti nno twafuna ekikangaba ekyokufa. For the first time bulijjo Abannayuganda tubagamba bannange mwetunuulire ng'abantu mwekolemu omulimu. Protect your families. Get life insurance. Be able to at least live abantu bo nga bali safe ng'omanyi ti nno omanyi ngenze naye abantu eka bali bulungi. Finally twali able to sign people up. Ne tuba nti tulina program etukwatirako omuntu bw'aba afudde bajja through UNAA ne tukomyawo omulambo naye nga tetulina programu eyo ebeesasudde era tulina omwana eyafudde wano mu January kibi nnyo naye programu bambi baatudduukiridde within 3 days ng'omwana basasudde family ne bantu yasobodde okuziika. How many people have subscribed to that project? Programu eyo so far it has about 190 something. That is what was signed up last year. Naye this year they are more. Kubanga it's now a period eno katiba signing up. So I'm sure that by March nja kuba nfuna more numbers. Kubanga omanya Abannayuganda tulina kino nti naye ekyo kikola kati asooka n'alabako gwe bakikoledde n'alyokajja. So you can imagine tuli Abannayuganda bangi mu North America naye ebintu ng'ebyo tulina engeri gye tutabitunuulira naye ate nga ekintu weekiri nti Mukama ajja kuyita one of these days. So tugenze tulaba ebintu ebitukwatako bye tumakinga sure nti no tuinvestingamu tuyamba abantu baffe. Of course n'emirimu bwe tufuna emirimu kati nga nina waliwo companies badde zinsaba aba electro engineers aba chemical engineers nga I make sure nti no we get people by the way n'abe Uganda I refer them ne baba nti no babadde ba applying. Njagala tutunuulire ebimu ku bintu ebisinga okugatta Bannayuganda n'okubabobbya omutwe kyekintu ekikwatagana n'ebitambuliso oba ebyogera ku muntu. Muno mwe muli passport mwe muli n'ennanga muntu oba giyite national identity card. Ekintu kino mukigonjodde mutya because omuntu
bwava wano genda mu America agenda passport ye ebulako katugambe emyaka 5 n'atuuka eri n'atoba agenda ogira bwati ng'emyaka 5 giweddeko passport ngeweddeko talina wakutandikira tamanyi kyakukola bagamba empapula baziweereza ku embassy zislowingamuko tezislowinga nti nnyonyonyo naye zislowingamuko nti ate olwaleero tosobola kufuna passport mu ggwanga Uganda nga tolina national ID tosobola kugulawo bank account tosobola kukola transactions za ttaka national ID yafuna amaanyi mangi nnyo naye bangi nnyo bambi abali mu diaspora abatalina national ID ekintu kino gwe ng'omukulembeze wa UNA oyambye otya abantu b'okulembera okugonjoola obwetaavu buno ekintu ekyo nkikutte n'amaanyi kubanga nange nkirabye first hand nga ndi e Uganda buli woba ogenda bakusaba ndagamuntu I learned the hard way nengamba okay nina okufuna ID eno bwe baba bazze so kye twakola twogedde ne Ministry of Internal Affairs ne twogera ne NIRA era buli convention babadde bajja ne baba nti no bayamba abantu baffe okuba nti ba applyingira ebintu bino kati nze najja applyingira mu convention ya Seattle 2018 and I came for Christmas nengenda ku KCCA nenjifuna. Wow, that is great. Kati kyetwalaba nti omuntu abatasobodde kujja Uganda ye abaana akikola atya. So ne tusaba gundi ne tusaba Ministry of Internal Affairs ne Embassy nti batandike okukikyusaamu batandika okubatuma bajje mu kochi mu communities batuuka awali abantu ndi musanyufu nnyo okuba nti no meeting gye nabadde nayo mu Ministry of Internal Affairs ekyo ekiteeso bakyagadde era ne bagamba nti tugenda ku empowering ministries attaches bafe abali ebweru through the embassies tubawe portable machines babe nti no basobola okujja mu communities capturing data mukole applications zammwe nga temugenze nti okutta ennyonyi genda wa Washington DC so I must say nti at least ekyo government etuyambye nnyo ffe mu North America. Okay, it is a bit a challenging question, but I know ojja kutuwa ko rough answer somewhere somehow. Biri bitambulira wamu. Yuna gyokulembera. Olowooza tubuulire census gye mwasembayo kukola, that is if you people do a population census. Olina bannayuganda bameka? Registered UNA members abakuba akalulu akaggwa bali about 600 and something. Naye ate nga people who attended that event were more than 1,000 in Cincinnati. Kati ezo ze semantics ze tulina mu bannayuganda nti ajja kujja registering ekali akagamba nti oba membership oba gaana okuregisteringira ki omukolo gw'omugambye mujje mwegattemu oba ajja kujja mu mukolo ate kali aleme kakola era ne embassy kati batusaba data wenjogerera kubanga batunuulira ki akalulu akajja ka 2026 and diaspora we can vote now simanyi oba obadde okimanyi so mulondere gye musinziira tuli mu kukola census ku making sure nti buli communities zitubuulira mulowooza mu community yeno muli bameka to making sure nti tufuna data eyo entuufu and then be able to communicate it to these guys here nti I think in the diaspora fe waffe mu North America tuli abantu bwe bati then they can prepare for that number. Wali otutako initiative okumanya bannayuganda abali mu North America omuwendo gwabwe gonna, those who subscribe and those who don't subscribe to the UNA? Those who subscribe can come to Katingafe database yaffe ya UNA. It has about 7,000 something names. Naye ate nga bw'osanga omunnayuganda n'atali mu database n'ata subscribing akugamba nze ndi muntu wa UNA. Oba bw'ovaayo n'ogamba nti nina ekintu gindi naye kyaba UNA members nti anaffe tuli ba UNA teffe munaatuleka ffe ekyo kyekibiina ekitutwala. So whether they have become members or not, they believe kino kyekibiina kyabwe ekibatambuza. So bwe tuba tulina kye tubawa ng'oba kati nga tulina any products or any services, we have learned not to discriminate much as tuba twagala bano be tuba tuwa first priority abali registered naye era omala gakireka n'okiwa n'abalala abatali registered.
okwewandiisa okubeera member wa UNA kitwala omuntu ayita mu mitendera ki era kikostinga you just go online membership it clear you just go online you subscribe at $50 if you are renewing you renew at only $20 when you are a member you have the right of course to okuba nti no olina say mu what happens to the organization when you are a member you can get discounts as a member to services zetuwa when you are a member you can also be able to actually register to vote which non-members don't yeah okay omuntu ali e Uganda nga tali mu America asobola okusubscribinga to UNA yes and the only thing kye batasobola kukola is to vote naye they are entitled to all other benefits kati bobanga tolina tosobola genda online okikola through post bank nogenda nobagamba nti nze kubeera member wa UNA era ne bagamba okay oli new member yes $50 nosasula $50 zo ne bawandika details zo ne baziweereza secretary ne bamugamba ono ye IBRAH agambe yagala kubeera UNA member ne bamuteeka mu system nga UNA member. Subscription yeno etwala how long? You subscribe and renew every year. Every year? Yes. At $20? Kati bw'oba torenewinze at $20. Bw'oba torenewinze mwaka ogwo then you've actually oba ogimenye. Obanga actually your membership has been so suspended. If we start to renew the following year katugambe 2023 bwemba wakoma mu 2024 nzirayo ku $5 oddayo ku $5 oh yes you must always maintain that membership noba nti renewing ku 20 okay mugoba nsonga kwe tuli Ibrahim gemanya gange omugenyi wa Folna Koralero ye muchala wa Mala Nairuba president wa UNA gwe naye yachaddeko mu ggwanga Uganda ali mu ggwanga Uganda okutalaga n'okubunya enjiri ya UNA ey'omwaka guno ya September so tusazeewo tuwayeemuko naye kuzimu ku nsonga ez'Abannayuganda abali mu UNA n'ensonga z'Abannayuganda abali mu diaspora okutwaliza awamu banywanyi baffe aba Posh Properties Limited bateeka mu ssente nga bano bakuguza ennyumba enzimbire ddala ate nga naawe atayagala gula nzimbire ddala bakuzimbira ennyumba y'ekirooto kyo bakubire ku namba z'essimu ezo buli kimu kitambule bulungi nnyo ate nga yo Roast Coffee Academy besides okukutendeka obere barista balese courses endala empya omuli okutendeka okola sandwich okutendeka okola burger ne crepes basangibwawo najjana nkumbi ku Stella ate nga mu United Arab Emirates basangibwa ku Al Wada Mall Airport Road UAE Abu Dhabi ojja okubanga obasanga buli kimu kitambule bulungi njagala tutunuulire ensonga ya obumulumulu okwerumaaluma okuli mu bannayuganda mu diaspora bagamba nti bannayuganda mu diaspora balina olugambo balina enkwe balina ne fitina bwe gubanga gwe gusoose okuwulira ebigambo ebyo osookunga nti gwe gusoose bibawulirako bw'obanga wali obiwuliddeko otunnyonnyole gwe ng'omukulembeze gwe nga maama bino mugenda bigonjoola mutya era muli babinogera mutya eddagala ekintu ky'olugambo n'enkwe ne fitina lwaki nkikugamba abannayuganda benjogera nabo mu Amerika Bungereza Canada Denmark Sweden Finland osanga olinaga nti nno IBRAH nkubuulire omusaba ennamba y'omuntu ey'essimu naga nti nze nno Uganda ni community essimu bubi naye nagyesonyiwamu olwa fitina n'olugambo bangi nnyo besajja kumenya bangi nnyo bakyogera si gosooso kyogera ekyo nkiwulira nnyo ogendanga mu communities oli nagamba nze nabeesonyiwa Abannayuganda babyogera ba naye nze this is how I look at our Ugandan community njirabanga family mu family mubeeramu ebintu bingi mubaamu okukkaanya n'obutakkaanya mubeeramu okukkaanya mubeeramu omwana ali bw'ati omwana akola kino so I think ng'omukulembeze
ntwala buli omu mu mbeera ze nga bw'ali. Naye ate kati bw'ogaa nti omuntu alina olugambo, omuntu oba olina mugambako nti gundi koma ku bigambo byo. Naye eriyo omuntu nga ye olugambo ne bw'omugamba gundi koma ku bigambo nga ye kwegamba kimulimu. Mbona abamu bano n'eddogo wano ne balireeta eyo. Mbiwulira ebyo byonna naye sibirabangako. Singa nali mbiraba era nandegaye nti IBRAH kituufu naye sibimanyi. Ki ekisinga okutabula bannayuganda e Bulaaya? Okutabula kwegamba kati nga bw'olaba embeera zendaba e Uganda. I think one thing kyendabye mu communities zaffe mulimu okulwanagana. Those internal fights. Yeah. And some of those petty fights zitandikira mu tribalism, ne zijja mu politics. I know. Ne zijja mu ono ali bw'ati, ono alowooza yalina kino, ebintu bwe bityo. Nze you see what you get. Nja kuwa nga bwe kiri. Nga bwe kiri bwe nzija kikuwa. So I have really seen a lot of fights as a politics. Of course mbadde mu kalulu. Nze nange nafuna okusomoozebwa okwange nga nze omuntu ali mu kalulu. Naye I always look at the bigger picture. Era nagamba abantu nti look here, bwe mba mwagala okunteeka mu entalo zammwe eza politics ezo. Oyagala nzije njogere nti kati ono gwendiko oba ono kiki temujja binsangamu. Very good. Kubanga at the end of the day I will win on merit. I will be president of all. Oba owagira Bobby, oba owagira Museveni, oba owagira DP Mawo, oba owagira Besigye, oba owagira ani, I will be a president for all. Ekyo kyona kibagamba. Unifying factor. Because at the end of the day, any of those people bw'aba atudde mu ntebe, UNA will work with the government that is sitting in Uganda. Mukolagana na gavumenti eri mu buyinza. Eri mu buyinza. Ne bw'eribeera ya John Kenny Luchamuzi mulikola nayo. Oba Luchamuzi oba eribeera yani oyo gye tugenda okukolagana nayo. Ne bw'ebeera ya Katumba oye. Ate oyo. Ayo mbadde mwerabidde. Amangu ago. Ati naye yava ku ssiini. Katumba. Akantu ako njagala nako tukatunuulire. There is a lot of friction between because nze nfuna amasimu. Anti abo ba government nnyo. Ekintu ekyo ani yabaga etteeka nti mulina kukolagana gavumenti eri mu buyinza? Akawaayiro ani yakabaga mu ssemateeka abafuga? Era kajjawo mwaka ki? Actually tulina UNA objectives and one of the objectives says nti we will advise the government on issues ezitukwatako. Mwabali mu diaspora. Leaders. Leaders b'ekibiina kali mu constitution. Akawaayiro mwekali. Very good. We will advise the governments, meaning government ya America, government ya Uganda, ku issues ezitukwatako. Gavana Uganda abatudde mu North America. So because of akawaayiro ako, that is why the leaders tusobola okubira Minister wa Internal Affairs ne tumugamba sebo twetaaga passport renewal abantu bali bubi. N'agamba okay kankubire embassy tuweereza abantu bajje bakoleki babawe passports. Kati bw'oba tokolagana na government gisaba bintu ebyo, how are you going to help the people? Gw'omukulembeze you must be able to talk to anyone. Era ne bw'aba nti oba ye Kyagulanyi yatudde nandi mugambye nti sebo twetaaga ABCD from office yo n'abantu naakola ki implementinga. So it doesn't matter who is leading the country. UNA will work with any of those governments. Okay. Njagala tutunuulire
ebbugumu ly'ebyokulonda Uganda yakamala okudecidinga for the next 5 years ezili mu kutambuza waliwo political parties ez'enjawulo ng'abantu banoonya obululu twalina National Unity Platform twalina National Resistance Movement NRM twalina the Democratic Party ne tubeera ne FDC plus many others n'abeesimbangawo obwomu that is abatalina bibiina Bakatumba waliwo mwanyinaffe Nancy Kalembe and many others njagala tutunuulire ebbugumu ly'ebyokulonda bino lyaleka likosezza litya bannayuganda mu diaspora lyalekawo okukosebwa ki era lyaleetawo ki enkyukakyuka in terms of development ngenda kubeera frank nkubuulire ekiri eri nze kyendaba ng'omukulembeze ebbugumu ly'okulonda aftermath yalekawo abantu okuba nti nno baasiiga obukyayi nga omuntu ataawagira pate ya muntu mulala they did not agree on that ideology but they went deeper than that n'akijjamu obukyayi bw'omuntu which is wrong nze abantu mbagamba nti ebintu eby'obufuzi I'd rather disagree with you on ideology. Naye let us still work together beyond that. Nchiraba mu diaspora nti muzzeemu kati ngera bogamba abo bakolagana ne government. Yes, UNA erina okukolagana ne government nga bwenkunyonnyodde. Nti UNA ya NRM. No, UNA is not an NRM organization. In fact, UNA is apolitical. UNA is a non-profit. Non-profit organizations mu America, they are not supposed to be engaged in what? In politics. Ziri non-partisan. So ekyo abantu balemeddwa kimanya kubanga nze eriyo abantu abavaayo ne baŋŋamba kati gwe ng'omukulembeze wandivuddeyo n'oba ng'owagira nuupu ne mbagamba kati mwandabako nga mpagira ekibiina ekirala lwaki mba mpagira nuupu siwagira NRM siwagira nuupu siwagira DP siwagira kintu kyonna in fact I vote Democratic here do I have to come and say mwenna mugende muwagire ba Democrats? No. Omuntu agende awagire ye kyamanyi nti kye kimukolera kyayagala free will. You have the will to do what you want as an individual. Sigenda gamba muntu tugenda okole kino gwe tunuulira obanga ddala omuntu akolera byoyagala era genda okole ki owa support omuntu. It's all about service. Exactly. So at the end of the day nze bwe nalaba ekyava mu kulonda kuno first of all twalina a lot of misinformation twalina a lot of okwevuma twalina abantu kwegamba bakitwala way too deeper than what we usually see mu politics naye obukyayi bwo weebuli obukyayi bukyaliwo okakasa obukyayi bukyaliwo sigenda kati mweno muyinza okuba mwakivaako naye ffe tukiraba mu bantu engeri ya oluusi abamu how they treat each other ng'olaba obukyayi mwebuli. Thank you. Tuli ku extra digest mugoba nsonga banywanyi baffe aba Sankago Shipping Company ku Arua Park bagenda kusabaliza emali okuva China paka Mombasa okwewala okuteteganyizibwa omusuubuzi nkugamba ekintu kiri kimu weekwate Sankago ng'emali eva China ejja Uganda teri company endala egenda kuleetera bintu byo teriiwo tebakulimba okwewala okuyomba okulwana stress n'okufiirwa essente aba Sankago bagamba bebokka abajja okusabaliza emali era nga nange nkugamba kwatagana nabo ate nga bo banywanyi baffe aba Almeridian Ventures Limited bano bagenda kunoonyeza omulimu mu Kata nkiddamu bakakasibwa Ministry ya Gender, Labour and Social Development okunoonyeza bannayuganda emirimu ekkata basangibwa Ntinda Kafene Stage buli kimu kijja kutambula bulungi nnyo. Eyo nga tuvuddeyo njagala tutunuulire obukulembeze bwo ofuga ebisanja biba bimeka era buli kisanja kiba kya myaka emeka? Buli kisanja kiba kya myaka 2. Enga banga tono nnyo okoleddemu ebintu okukyusa obulamu bw'abantu n'enkulaakulana 2 years. Tulwanye ne tuba nti nno tukola kubanga bwe nali nnyingira mu bukulembeze bwa UNA waliwo okusomoozebwa kungi abantu nga balwanagana
kye nasooka okuba nti njagala ntereze kwali kuleeta bukkakkamu mu organization making sure tulekera n'obumu ekyo kyo na runninga ku gundi y'okulaba nti nno tuleeta unity within the organization and also okuva mu zi social media fights kubanga ezo zo zaali ziyitiridde and I think bw'oba otunuulira emyaka gino egiyise ebiri totulabye ennyo mu zi social media fights era ekyo njagala okuba nti nno neebaza abakulembeze nti twagezaako okuba nti n'ekibiina tukiteeka ku mulamu ate ne tukomawo ne tudda mu bantu ne tuba nti nno services to providing us services to the people ekyo kyo ne bw'oba ofa otya nze nabagamba njabbawa services era kyembadde nkola so ekisanja kibeera kya myaka ebiri kiba kya myaka ebiri gyokka naye constitution bw'ogisoma n'ogyetegereza president would even be able to come back the third time. However, yes, naye nze I think nkozeeko. Wakafuga ebisanja bimeka? Guno kino kyakubiri. So oyinza obutadda? Oba toli sure. Tukireke nga kihanginga. Tebakasalamu ne bakakujjukiza. Omanyi bannayuganda basooka salamu ng'okomye ku kisanja ekyokusatu. Yagamba tadda. Yali ku show ya IBRAH Mukasa. Ekyo tukireke nga kihanginga. You never know. Nkoze njagala ekisanja kino making sure nti especially abavubuka mbakwatako mbaleetera ebintu bye beetaaga mu UNAA. Ate mbalaga relevance y'okuba nti no basigalanga nabo bajja after us. Owaayi abantu waliwo yambuuza ekibuuzo nangamba nti twali twegeyageyamu nangamba nti IBRAH olowooza UNAA si gwe gumu ku muwaatwa abantu gwe bakozesa okugenda mu Amerika obutadda ne mubuuza gutya nangamba nti gwe gitunulemu buli mwaka balegisaringa 3 bakoma 4 mulina track record y'abantu abafuna visa wano ne bagenda eyo abadda n'abatadda mulina record eyo sigirina. I would be able to ask it from the embassy. Maybe aba embassy bayinza okumpa ku statistics ezo ne tulaba obaddala bye boogera bituufu kubanga nga bw'ogambye ebibooziboozi ebyokumbalaza omuntu ayinza okuba nga yakikubawaawo ng'aleeta mboozi naye I'm sure singa kyali bwe kityo by now embassy yandibadde egamba nti singa tekyabawa tetusobola bbawa nti mutwala abantu ne batadda. So I don't think that's the case. Ate nze omuntu bw'aba asaba visa nkubuulirawo nti nno katusubire mujja okukola kye mugamba kye mujja okukola mu UNAA kye mwasabidde mujje bwe muba muzze nga ba business investors mujje mulabe kiki ekiri eno mujje mulabe oba musobola okufuna aba counterparts wano mu America ffe nga ba diaspora mukole kibaleese ate muddeyo toyonoona visa gye bakuwadde kubanga bw'ogyonoona chances bw'olibozzeeyo tebagenda kuwa visa ndala. Ekintu kino eky'omuntu okera ku makya n'asasula registration fee mu post bank n'agenda n'asaba ne visa naye nga tewali garanti nti agifuna oba tagifuna mwe ng'abakulembeze muyambye mutya abantu bano because mu butuufu wali ku kadirisa ensambya waliwo kalumanywera w'amaanyi nnyo naye omuntu asooka okutuukiriza ebyammwe n'atuuka wali omuzungu n'amugamba nti tonsanyusizza ekintu ekyo mukiyambye mutya abantu nti waliwo abalowooza nti mulina amaanyi n'enkizi sobola okugamba mu America nti buli mwaka tuweeyo abantu 3 nga bayitawo buyisi kasa basasula fees zammwe kino kimuyinza kyemba actually ekyo tosobola gamba mu America nti at least tuweeyo bano tosobola kimugamba ekyo naye osobola okuba nti nno otuula nabo n'obawabula nga bwe ngambye nti nno one of our objectives is to give advice to governments. Ogenda n'oba nti nno obawabula n'oyogera nabo n'obagamba these are the issues we see kati ne baddayo nabo ne bazitunuulira ne balaba obanga ziri ki ziri legit naye ate jjukira oyagala oyogere n'Abamerika nga naawe omanyi nti ky'oyogera your name is on the line nti ky'oyogera kyekyo temuliimu bukumpanya ekyo nakyo nze ebyo byebintu bye ngamba abantu nti bw'oba oyagala mbe nti nno nkweyimirirawo nina kyenjogera make sure you don't lie to me mbuulira ekituufu tegere nti nno bwe mba oyagala kujja ku scand break oba oddayo yes kimbuulire ntegeere naye tojja kunnimba ate mbe nti nno erinnya lyange wakola ki walyonoona nina erinnya I have got a name to keep. Okay. Yes.
naye nga kyobadde ogamba nti nno abantu mubayambye mutya tusobola having a conversation. By the way, I have an appointment with the embassy that I have to confirm. Kubanga case in point omwaka guno president appointments zijjudde abantu basachinga this era byebyo byedde walogana denyumya naye nangamba nti yeche yakoze ateeka ice cubes mu bafu nateeka mu ebigere abeera checkinga yo buli kiseera kido buli kiro tayisawo wadde dakiika ekyo akikole naye jjukira nti tubadde mu covid embassy ebadde enzigale about this bwe twakolera convention eri enkadde embassy yalina backlog nga ya over 20 something thousand. Abalina appointments mbagamba nti muzireke zisigalemu kubanga what the embassy is doing bagenda ne bakyusa dates ezo goyinza okwata date oyinza okulaba date katugambe eyencha nogikwata ogenda okulanga ki email kiyingirawo tya bakuzizaayo emabega. Why are they doing that? They are also catching up with the backlogs. Fe convention eyaffe ya mu September, so yes, there is still time, but what the earlier the better is to get into the system. Kubanga kati kye bakola bafuna ennaku ne bagenda ne bagamba nti kale bayisa abantu gindi ne bagenda. I know some people abali nga bafuna dates za mu December naye baba movinze kati bagenda ku April 27th. I know others bali bakuja last year mu Cincinnati, by then embassy yali tegaba visa naye mu December ne bangamba nti by the way embassy tuweereza amabaluwa era ne tuweereza their invitation letters and most of them ne bafuna visa zaabwe. So it is how you dialogue with people. Of course, in the Bembera meeting now, I'll see how I'll be dialoguing with them. And songeza fenga yuna, jazireta to the table. Echintu choyogeddeko nti munango omuntu bw'aba tafunye unfortunately akadinisa you nakubuuza ebibuuzo mwe mugenda okwesortinga. So we have done our part. Kati it's up to you abagenza okuyimirira wali. Genda o making sure nti you are as honest as you can. Obabuulire ekikutwala era ekikomyawo. Yes. Naye nga fenga yuna tuba tukoze omulimu gwaffe. Njala tutunulire okulwanagana n'okwawukana. Tuba tuli awo ne tuwulira nti bano beekutuddeko bakoze eyaabwe yuna endala bano bakoze eyaabwe bano bakoze eyaabwe. Ekintu ekyo gwe ng'omukulembeze okoze otya okulaba nga abantu tebeekutulako kufoominga bibiina birala? Nze ng'omukulembeze I always ask people to stay with the original UNA. Kati mu 2013 mwalimu obutakkaanya waliwo atayiseewo bukulembeze ne beekutulako ne bakola ekyabwe. Naye abantu bonna abasinga abaali bagenda mu kibiina ekyo bwemba kubanga by then nali secretary nenvaako nali executive secretary from 2009 to 2013 nempumula nengenda mu gundi yange nensalawo nti kaŋŋendeko mpumule yona leadership ndi gino nange dda. So mu 2019 bwe mba nzija nenzirayo nenjogera n'abantu abasinga abaali batambula era abasinga ne batandika okudda. Ekyo kyatuyamba nnyo nti at least twalaba nti tukomyawo abantu. Ate n'ekintu ekirala is the way you have to attract people to the organization is through how you're giving services to people. Ne bw'onoogamba abantu nti mukomeewo naye nga organization yo teraga kintu kiteekateeka gy'okolako eri different tebajja kudda. So nze what I have told people is tuddeyo ku mulamwa ogwa UNA. Why was UNA formed? Why is UNA in existence? Why should people come to UNA? Ebintu ebyo bye bijja okukomyawo abantu era abasinga bakomawo. Mu nkuŋŋaana ezo ogambye mubeeramu ebintu bingi nnyo ebyogerwako n'ebituukibwako as well as entertainment. Yes. Omwaka guno mweteeseteese mutya because oli ku ground oli mu kutema mpenda. Lastly nga tuwunzika omwaka guno mweteeseteese mutya? This year 2022 mutambulira ku theme ki nga UNA? Theme ya UNA this year eri recovery beyond the pandemic.
tutunuulidde pandemic. In fact eyo theme esobola n'okutambula emyaka nga5 kubanga even as we are recovering pandemic ekyagenda mu maaso. We don't know whether tunaafunayo kiweevu ekirala, naye Katonda abadde atuyambye nti nakino ki Omicron ekyajja ffe bwe baatugemaze kati oba bangema emirundi emeka nina 3 plus flu injection plus tekiruma bantu nga bwe twandibadde tulowooza nti luli bwe kyalinga. So we are going to recover for some time, but as we recover, what are the opportunities that are out there that tusobola okutapingamu? Tugenda kubeera nga tuteeka nnyo essira ku kintu kya business kubanga we would like to see Ugandans in the diaspora come and invest back home. Naye ate we also would like to give opportunities abantu abali eno ze tuba tufuna eri. Kati ffe pandemic mu America, one of the effects we have, tulina abantu bangi nnyo oba baafa tetwategeera, naye kye tulaba companies zinoonya abantu okukola. So we have job shortages nga twandyagadde abantu bwe baba balaba emirimu egyo applying bateekemu okusaba kwabwe. Tomanya company bwekuyingiza at the same time ne bakuyamba n'okugoberako ebya visa na buli kimu kubanga eri there is job shortage. Buli company gy'owulira bagamba abantu bannanga abantu twetaaga abantu okukola. So try to use those opportunities ng'Abannayuganda. Abantu bangi nnyo betumanya abaasoma ebintu naye nga banoonya emirimu batudde. Look into going to the job classified sections ez'amawulire mu gundi mu America. Mutunulira amawulire amanene kati nga Chicago Tribune, New York Times, mugende mu job sections. You'll be able to get those opportunities. Naye naffe eri kye tukola, we would like to marry that too. Bwe tuba tulina abaagala abantu tube nti no tufune n'abantu bagende bafune opportunities ezo kubanga bwe bafuna emirimu eri sente ziba zikolaki zikomawo ne bakulaakulana. Njagala tutunulire omuntu ayagadde okubeera part of the UNAA yeewandiisa atya, yeewandiisizaawa, mitendera ki gy'ayita mu muntu wa bulijjo? Omuntu wa bulijjo ayagala okgenda mu UNAA ya September enejja, genda mu Post Bank ng'oli wano mu Uganda, genda mu Post Bank obawe ssente zo bagambe nti nno oyagala kujja mu UNAA, naye making sure nti ogenda ne passport yo kubanga they will capture all that data. Baziscanning baziweereze secretary akolere invitation letter. Mpulidde abantu abamu ababadde bawa abantu ssente ffe tetutwala ssente, ze nange tompa ssente, sitwala ssente za muntu nze wano. Give it to the Post Bank teller. Genda oteeke ssente mu bank kubanga tetwagala ate okomewo ogambe nti bannange nasasula gundi ssente naye ate nze teyantwala. Ffe ebyo tetukolagana nabyo. Okay, tetugenda kubanga tusukawo of course. Oyinayo akataleke kakoyagala okusharinga n'abatulaba out there? Akataleke kake njagala okusharinga n'abatulaba eyo, njagala okubeebaza okuba nti no balaba channel yo era njagala obbasaba bongere okuwagira IBRAH kubanga ffe IBRAH, by the way I watch your interviews. It makes our day sometimes. Thank you so much. Nga bwe nadde kugamba nyumirwa nnyo okulaba Bad Black. Mama Jona asanyusa nnyo. So mwongere okulaba channel ya IBRAH naye ate ng'Abannayuganda nsaba abo ngeze mpulira abantu baŋŋamba naye mwana abantu batocharingibwa. We really condemn torturing people. Njagala abantu abakola ekintu violation of human rights beekubeko mu mitima balekere okukola ekintu ekyo baleme kutocharinga abantu. Naye ate naffe ng'Abannayuganda olw'okwagala kw'ensi yaffe, let us also try to make sure nti ebintu bye twogera ku Uganda bye bintu ebituufu. Eri mu diaspora tulaba nnyo misinformation aye ne tuddukira ku eyo naffe kubanga mwe mutuwa information abali eno. So I think that is something we should be patriotic to making sure nti nno ekintu ekiri right kye tuba tutambulirako ku mulamwa gwa Uganda kubanga feri as first line ambassadors we would like to give people the right information. Era kyenkwagalako is that you always ask the tough questions. Thank you so much. And you always get to the truth. Thank you so much. Yeah, ekyo kyensinga akatalekeka
gwe ng'omukulembeze alina obusobozi obuva mu America n'ojja mu Uganda n'okuva mu Uganda n'ogenda mu America abantu mu diaspora bababbyeko ebintu byabwe ebikalu ettaka muwaso abantu bano bayambye otya nfuna essimu ezitakka wansi wa 5 a week ng'abantu bagamba ettaka lyange liri gindi balibbye ettaka lyange liri gindi balibbye balisazeeko abantu bano bayambye otya bino ebintu bya ddala ettaka ly'abantu bali mu kulibba ebintu bya ddala kubanga olaba wane Uganda ekibba ttaka babba wooli olwataliiwo abali eri ekyo bano babba ettaka baganaffe kutubbiramu ministerial lands tujegayiridde. In fact, nasaba meeting nabo nchalinda but we would like to engage ministerial lands eveyo et protecting kubanga abantu bwetubanga ddala tukolera obuntu bwetulowooza nti kano kekange ate ne mukanzibako mujja kundeetera ekintu ekyo ekigamba nti yenfaaki nkolerera ki ate onkyayise n'ewaffe kale ministerial lands ekyo ekintu erina okukirwanyisa era we are trying to engage them ne buli eno nkyalinda ki confirmation of an appointment naye ng'ekibba ttaka IBRAH kintu kiri real ne kakati wenjogera waliwo yampereza audio nga ngamba maama my land ndi mu kooti naye simanyi oba ettaka livaayo nina n'ekyapa naggulawo naye ate ne batunzaawo omulala. Ekibba ttaka mu Uganda kyaddala era byaddala era kigenda mu maaso nga kwotadde n'okutulugunya abantu nakwo kwaddala mu Uganda era kugenda mu maaso olwatuvumirira ebikolwa by'okutulugunya eddembe ly'abantu n'okutulugunya abantu okutwaliza wamu abantu abali e Bulaaya omulanga gwe mbakubira mubeere vigilant nnyo nga musiga essente wano e Kampala mukolagane n'abantu abatuufu mukole ground search mukole check-ups ez'enjawulo mugezeeko okubanga munoonyereza abantu abali e Bulaaya bwe nnanga bizinesi kuno kola okunoonyereza ku bizinesi IBRAH gy'alanze saagala tonkubira essimu enkeera nti banzibye nedda okitegeera bwe nkola akalango ne kugamba nti bano bakola bula ekiddako naawe tandika okunoonyereza olyoka oteekemu essente bwe nnanga nti ettaka lino balitunda oba mu bitundu bwe bityo oba luweera oba wa kola okunoonyereza genda mu lands sindikayo abantu bakole search bakubulire nti ettaka lyoyagala okugula liri mu mannya ga so and so before you put in your money amaziga g'ogenda okukaaba okugeewala kola okunoonyereza topapa essente tutuuya n'okuzikola naye lwaki atopapa okuzejja kugy'obeera bakugoba so tukole search emala tukole background search ku bantu ab'enjawulo n'abantu bemukolagana nabo mubanoonyerezeeko muweereza essente omuntu n'abula noga ndi naye IBRAH twalabye omuntu oyo nga gw'omuleesaawo yes it is fine but obuvunaanyizibwa obwenkomeredde gwe okuteekamu essente bubwo so nze bwe mmala okulanga wano naawe noonyereza lastly nga tuwunzika njagala otumireyoko ku bantu bo okubire n'abantu omulanga okwejumbira UNAA bajje ne mu UNAA ya September weebale nnyo ssebo ntumira abantu baffe abali mu America bannaye temwerabira mu registering UNAA convention the current going rate is $240 for non-members and for members of UNAA it's $210. If you want to register, go online. It is www.unaonline UNAA.org. Of course abe Uganda mugende mu Post Bank je wano kunkuruma wejja okusobola okuregisteringira convention eno convention bannange muga nti mwanyumirwa Cincinnati enegenda kubeera twice as fun. Very good. Twice as fun. I think at the same time, it is going to be educative. Very good. And also we are bringing business chetukulembeza mu convention this time round. Yes. Of course, plus entertainment as well. Mukola nnyo mwetaga okuwumula mumunyumirwe mu interacting so inshallah tujja kubeera tuongera okubawa updates ku UNAA convention eno mbakubira omulanga nti take part mujijumbire muyingire ate mu registering the earlier the better. Njagala kutumira Gilbert njagala kutumira Lambert n'akakiiko akafuzi okuvira ddala ku gwe president okutuukira ddala kuba member wansi
because ekikola hierarchy eno tuva ku president paka ku member ya registeringa batumiddeko nnyo mwenna bannayuganda bawangalira mu America mbagala nnyo nja kutumira omukyala Mary Flavia Namulindwa munnamawulire ali celebrated nkwagala nnyo mwannyinange omulungi ow'engabi nkwagala nnyo webale kukola kyakabi nnyo kyokola IBRAH Mukasa gemanya gange mbagaliza birungi byerere njala kwebaza Idris Rukuwago Daniel Mugoya Keith Kanabineto ne Senabulya then njala kwebaza ba sponsors baffe Roast Coffee Academy Sun Cargo Shipping Company Almeridian Ventures Limited ne banyonyi bafa ba Posh Properties omukama katonda abakuume assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amen.